incredibile di partecipanti, con un record incredibile di nazioni partecipanti, e pian piano, forse dopo questa gara, Jan è sempre più teso. 2019 ROK Cup Super Final. Facciamo una piccola pausa. What a beautiful sight this is at South Garda karting in more ways than one down here with Christina down on the grid. We're ready for our second trophy race here this afternoon. We keep mentioning how international the field is. I'm about to show you why. All the way from the ROK Cup Indonesia Series, Ravendra Mahpud for the Boscaini Motorsport team. The Indonesian driver will just quickly try and get a word, if we can, with Ravendra racing in the ROK Cup Indonesia Series, starting out of pole position. Firstly, Ravendra, congratulations, but are you nervous? I think that's our answer. No response. Best of luck. The colours of Ayrton Senna on his helmet. What a response that was. We asked him if he was nervous. Oh, no response. Racing in the ROK Cup Indonesia circuit, the Sentul circuit outside of Jakarta. On the outside of the front row of the grid, from the Czech Republic, Jiří Nemeček. And second row of the grid, Jiří Bečička, also from the Czech Republic. Nicholas Hornbostel, the Canadian. It's him over here on the second row of the grid. His countryman Josh just missing out on a podium in the shifter category a few moments ago. Starts on the second row of the grid. The 2-3-5 of the Canadian. Behind him, Angelo Caro. We have to mention the Zanki Motorsport team. They have on the fourth row of the grid. The Eastern Europeans are strong here this weekend, particularly Poland, Czech Republic and Hungary. Jakub Wojcic from Poland, ROK Cup Poland, they have a trophy here at South Garda Karting. Daniele, a te. L'assegno ROK in pista, OMP Trophy in palio in questa seconda gara del pomeriggio. Una gara Super Final 2019, trofeo OMP in palio per la categoria per quanto riguarda anche i senior. E allora davvero lo ricordiamo, l'indonesiano Mahpud in pole position al fianco del ceco Nemeček, del canadese Hornbostel e dell'altro ceco Bečička alle loro spalle. Poi Angelo Caro abbandona il proprio mezzo. Peccato, perdiamo un protagonista, ma adesso piloti allineati per la partenza e finalmente c'è il via libera. Mahpud salta, scatta in avanti e cerca di guadagnare subito una buona posizione. Mi risentite o no? Per la... Va bene, Andrea, va bene. No, sto parlando con Andrea. Ok. Ancora la difesa di Mahpud. Ravendra Mahpud down the inside. He's got the race lead. He's already out. Ravendra Mahpud from Indonesia is the race leader. Great start by Nicholas Hornbostel. Up into second place, the Canadian at the moment on the podium. Still a long way to go here this afternoon. Ravendra Mahpud for Boscaini Motorsport is the race leader. They come across the line for the first time. Carnage on the opening lap of the ROK Senior OMP Trophy. The boy from Indonesia, Ravendra Mahpud, is the race leader. Nicholas Hornbostel right behind is the Canadian. 1, 2 and 3 as they go into the hairpin. Good start. Una grande Daniele, partenza. a te. Sì, una grande partenza davvero di Mahpud, che ora cercherà di scappare, anche se non sembra intenzionato a lasciarglielo fare. Nicolas Hornbostel che cerca subito di attaccare, si scambiano le posizioni al vertice. Nemeček è lì, poi c'è anche Marcin Zajic con Harry Barlow che è partito benissimo. 15 posizioni guadagnate dal polacco, 8 dal britannico. Anche per carità grazie a qualche defezione, ma non è tutto là. E allora Hornbostel a chiudere, mentre Nemeček attacca Mahpud anche lui per la seconda posizione. La conquista il ceco, adesso deve provare a rispondere l'indonesiano, gli prende la scia, ci prova al fondo del contro rettilineo, ma resta davanti il kart 202 di Jiří Nemeček, il ceco in seconda posizione. Il canadese prova a scappare via, poi ancora dietro Zajac, Mazzetti, Barlow adesso
dietro a William Mazzetti, con i due in bagarra per la quinta e sesta posizione. E intanto vediamo Orbestel che proverà adesso, prova a scappare adesso, vediamo se è dietro con i tentativi di sorpasso. Ci sarà modo di farlo. Mahmoud sul rettilineo fa proprio segno a Nemecek e Zajec, che lo seguono da vicino, di seguirlo, di andare a impedire Armbostel di scappare via, anche se non vediamo molto accordo su questo. Il sorpasso di Zajec che si mette in terza posizione. Jan. Zajec has gone up into position number 3. That was a good move on Yuri Nemecek. Ravindra Mahmood has gone back to second place. The Canadian leads Nicholas Hornbostel. He got by, and he's the race leader. We spoke to Harry Barlow before the start. He's made a rocket start. The M Sport entering position number 6. It's the end of lap number 4. They come across the line. Nicholas Hornbostel gets by the Indonesian. He was too nervous to speak to us before the start, but he's closed right back in the back of Nicholas Hornbostel down the fastest part of the circuit into the hairpin. Here comes the Indonesian on the back of the Canadian. Nicholas puts it down the centre of the circuit. Marcin Nemecek. Harry Barlow picks up another one. Barlow goes through. He's up into 5th place. William Mazzetti, Rena Yuncheng, Yiri Bechishka back to 8th. Xavier Harris, the second Canadian side, the top 10. Marcin Zajac into 3rd, the pole ahead of Yuri Nemecek. William Mazzetti into 5th place. Il primo italiano, Daniele William Mazzetti, in quinto posto. Sta lottando con Harry Barlow per la posizione da ormai diversi giri. William Mazzetti cerca di difendersi con le unghie e con i denti. Intanto incredibile vedere Marcin Zajac lottare lì davanti per la vittoria. Partiva dalla 10ª fila e adesso si ritrova là in lizza, non solo per le posizioni del podio ma anche per la conquista del trofeo OMP. Scollina il gruppo di testa e con sempre al comando delle operazioni Nicolas Hornbostel, seguito appunto da Zajac, Mahmoud, Mazzetti e Nemecek. Ora davvero inizia a farsi dura. Il caldo tra l'altro è salito parecchio nel corso di questa giornata. Ci sono circa 20-21 gradi e iniziano chiaramente a farsi sentire col sole che picchia, fatica in più aggiuntiva per loro. Intanto viene segnalato sul rettilineo di partenza le penalità, una a Gina Schiff e una a propria del Barlow, che continuiamo a vedere lì con Mazzetti, ma che entrambi incassano 3 secondi di penalità, sia Barlow che Schiff. E intanto lì davanti mi sa che il discorso di provare a ragionare e andare a prendere Hornbostel è andato in soffitta, perché adesso si lotta per le posizioni della vittoria, mentre il gruppo arriva litigioso a metà gara. Continuano i sorpassi e gli attacchi nella zona del pettine finale e poi via sul traguardo. Metà gara in questo momento abbiamo un nuovo leader, Marcin Zajac dalla 10ª fila. In prima posizione seguono Nicolas Hornbostel, Mahmoud, Mazzetti, Nemecek e Yuncheng. Marcin Zajac is the race leader. Harry Barlow, just for our English viewers, he's been given a 3-second penalty. He's driving superbly, but on the timing screens, he's back in 8th place. Harry Barlow penalised 3 seconds, as was Gina Schnicker from Germany. She's back in 15th. Marcin Zajac is the race leader. Ravindra Mahmood having to defend from Nicholas Hornbostel. He was the early race leader. He goes wide every time in the chicane, as you can see. And one car has just retired, pulls to the side of the circuit. 264 is out. Joins Ethan Vandenberg as a retirement, as does Jakub Wojcik. Alishka Babichkova is also out. It's Martin Frier who was up inside the top 10. Marcin Zajac, the race leader, and going away with this one. Ravindra Mahmood in second place. Nicholas Hornbostel, the Canadian, the early race leader, back into 3rd place, struggling to hang on to the podium. They come down the hill. We are past
half race distance. It looked as though he would take the victory. Had made a fantastic start. He's back into third, and he's being pressured by Yuri Nemechik and also Yuri Bechishka. Harry Barlow effectively forget about the bridge. 3-second penalty for the M Sport team driver. That puts him in 10th place. Ahead of Piotra Pliška, Tolga Guriel, Gina Schnike also penalized. L'Italiana Marta Bustala is ahead of Simone Oru, who started from the back of the grid for Jezero Race Technology. From the ROK Cup Poland Series, Marcin Zajac is walking away with this. Ravindra Mapur in second with a 1-second deficit, although Indonesia with 49.225 says the fastest lap of the race. Can he catch him? He's got 5 laps at the end of this one to do so. The Senior ROK OMP Trophy. Marcin Zajac from Poland, Ravindra Mapur and Nicholas Hornbostel. The Canadian behind the Indonesian, the driver from ROK Cup Poland, leading the way. Nicholas Hornbostel trying to fly the flag for Canada. The decals of Canadian karting news on the side of his cart. Nicholas Hornbostel, the early race leader, struggling to hang on to the podium. Nicholas goes down the inside. Defense from Harry Barlow. He may not know that the Englishman is not a factor. Even if Harry does get past him, he will not stand on the podium unless he pulls away by more than 3 seconds. Hornbostel third on the road, third in the race. Harry Barlow fourth on the road. But with that penalty, he's back into 7th place. A disaster for the Brit racing in the British Super 1 Series. 4M Sport, 3-second penalty. Puts him in 7th. We've got 4 laps remaining at the end of this one. The driver from ROK Cup Poland, Marcin Zajac. Ravindra Mapur, another quick lap. Brings the gap down to 6/10 of a second. Ravindra Mapur from the ROK Cup Indonesia Series from Jakarta. Down on the equator, looks behind him. Nicholas Hornbostel. He goes wide. Now starting to bend from Harry Barlow. Bechishka Nemechek. With 3.5 laps remaining, Daniele sembra il polacco. Sembra vincerà questa gara. A meno che Mapud non si inventi qualcosa di clamoroso per andare a recuperarlo nei 3 giri che rimangono. 6 decimi abbondanti li separavano alla tornata precedente. Li aspettiamo adesso sul traguardo per vedere quanto è rimasto di quel vantaggio. Sono scesi a 4, giro veloce di Rava Mapud, 49 e 119. Sono gli unici 2 piloti che in questa tornata tra i primi 10 scendono sotto il 49, ma il più veloce è decisamente l'indonesiano che ci sta provando. Hornbostel, Bechishka, Nemechek ormai sono troppo lontani per rientrare nel discorso vittoria. È un duello, è una questione a 2, lontano anche William Mazzetti, che dopo quella situazione lì è scivolato al fondo dello schieramento. E allora i primi italiani li troviamo al 13°, 14° e 15° posto. Marta Bussa, Davide Vecchiatini e Simone Orru. Uno dietro l'altro, ma stiamo lì, stiamo davanti perché è passato un altro giro e a impatto visivo l'impressione è che ci aspettano 2 giri di fuoco perché Mapud si è avvicinato ulteriormente e così è. Altro giro veloce, limato di 3 millesimi ancora, ma soprattutto Mapud gira 1/10 più forte di Marcin Zajac, che vuole provare a essere la Cenerentola di questo trofeo dalla 10ª fila fino in prima, ma a volergli rovinare la festa è proprio il poleman Rava Mapud. 11.5 to go, and you can see the Indonesian has closed in right on the back of the pole. It's as though he would take the win. He's right there. They will get the last lap board next time round. The Boscaini Motorsport driver, they've won this race so many times before. The team of Nicola Boscaini, they're in 2nd place. 1 lap remaining. The Senior ROK OMP Trophy. Ravindra Mapur gets the slipstream of the pole. Marcin Zajac, Hornbostel, the Canadian back in 3rd place. It looks as though he's safe on the podium into the hairpin. Will Ravindra Mapur send it down the inside? Zajac closes the door. Hornbostel will be in the box seat if these two come to grief. The final few corners of the OMP Trophy. He looks behind us, Marcin Zajac.
into the hairpin, the final few corners. He white lines it down the center of the bitumen. Watch the Indonesian. Again, he goes defensive. Marcin Zajac. The final corner, they race to the line. Inside goes Ravindra Mapood, it's side by side. Oh, he's done it. He has done it in spectacular fashion on the final corner. Can you believe what you've just seen? Wow. Ravindra Mapood wins it from Marcin Zajac and Nicholas Hornbostel, the Canadian third. Wow, Daniele ha vinto l'indonesiano. Wow, wow, che incredibile finale. Mapood alla fine la spunta su Marcin Zajac, che comunque chiude sul podio dopo una gara fantastica e soprattutto un finale tiratissimo fra i due in questo OMP Trophy. Chiude sul podio anche Nicolas Hornbostel, bravo il canadese a chiudere in terza posizione dopo aver guidato praticamente metà gara. Poi Nemecek, Becicca, Junchen, Barlow, Harris, Pitelic, Plisiska, Guriel e Marta Bussola, la prima degli italiani, chiude in 12ª posizione. È stata una gara davvero mozzafiato qui per questo trofeo OMP della Senior ROK. The race winner, Ravindra Mapood, he's taken the victory on the final few corner. Marcin Zajac from ROK Poland loses it on the final corner. He won't be happy about that. He walks straight past us. We won't even try and get a word with Marcin, who is immensely disappointed. Also the driver from the Czech Republic, Jiří Nemecek. Harry Barlow, the 3-second penalty for the British driver. What could have been. Drove so well. He was so quick, Harry Barlow. But the 3-second penalty, effectively, that ended his race. Nicholas Hornbostel from Canada takes the podium. Third place this afternoon, Jiří Becicca, the 2-3-4 car. Good drive from him. We'll get a quick word if we can with Nicholas Hornbostel, early race leader. Mate, congratulations. Not the race win, but you do pick up the podium here this afternoon. Great drive. Thank you. Yeah, it was a pretty good race. I mean, I didn't really have the pace throughout from the start to finish, but I did what I could to hold my position and got out to an early lead, but just didn't have the pace to stay out ahead. Congratulations anyhow, you are on the podium. It was a fantastic effort all weekend, mate. Flying the flag for ROK Cup Canada. Nicholas Hornbostel from Canada in second. Ravindra Mapood from Indonesia wins it. And Marcin Zajac from Poland takes second place here this afternoon, the OMP Trophy. The second of our trophy races here this afternoon. The cars come in on the in-grid. The 2019 ROK Cup Super Final will take a very short break. Facciamo una piccola pausa e torniamo con la prossima gara. Sei volato sopra.